heading to the airport now. Goodbye, Siargao. Goodbye, Siargao. Bye! This is their sign, like Hawaii. Ayan na. Andun na kami sa airport. Again, ito si Kuya. Kuya, ano kasi pangalan mo ulit? Kuya Beboy. Beboy. Ayan, kung gusto nyong kumuha ng van, rentahan, okay. pagpunta kayo ng Siargao, puntahan nyo lang si Kuya Beboy. Ano? Ay. Okay. Grab all your bags, kids. Ito na. Ilagay mo kasi yan doon sa maleta. Para hindi ka nahihirapan yan. Tapos iguyod mo na lang. Ganun. Oh. Ganyan mo lang. Yan. Ayan, Cebu Pacific. Dito kami ulit sasakay papuntang Pampanga. Goodbye, Siargao. Goodbye, everyone. Bye again, Raquel. Let me know again, Pampanga if you want. Rakal, punta ka na Pampanga. Yeah. Kantahan ka na. Okay. Kantahan ka na doon. Get ready for your ID and your boarding Air pass. supply o ano ba? Thank you. Love you, Raquel. Bye-bye. Ingat. Ano ikaw ah? Subway Gus for flight DG6762 bound for Clark is now inviting guests under boarding group 4 and 5. You may now board the aircraft through gate number 1. Once again, Subway Gus for flight DG6762 bound for Clark is now inviting Boarding pass and your ID. 4 and 5. You may now board the aircraft through gate number 1. Any further government ID. Boarding na kami. Diyos ko, nangingitim ako sa ano. Tara na. Si Angie. Si sexy bumaba ng eroplano, mukha namang mga pagod at puyat.